good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching for. Welcome to God Glory Happy Kitchen. Welcome to our kitchen and greeting with your time, guys. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove tu stai guardando questo video. Saluta voi come vostro adesso, benvenuto a God Glory Happy Kitchen, benvenuto nel nostro canale. Oggi, adesso siamo in periodo di Carnevale. Oggi facciamo frittelle di farina di cocco di Carnevale. Today, guys, we want to make Carnival buns, cocoa flour, coconut flour buns. That's what we want to use today. We are in period of Carnival, so we have to do buns. Ingredients we need for this Carnival buns: we need 50 grams of coconut flour, 180 grams of all-purpose flour, 50 grams of sugar, 2 eggs, 120 ml of milk, 100 grams of chocolate, 10 grams of baking powder and pinch of salt. Ingredienti che serve per quello frittelle di cocco: abbiamo 50 grammi di farina di cocco, 2 uova, 50 grammi zucchero semolato, 180 grammi farina 00, 120 ml di latte, 100 grammi di cioccolato, 10 grammi di lievito per dolce e pizzico sale. Naturalmente bisogna olio per friggere, e noi serve anche farina di cocco per dopo. Questo qua per questa ricetta, per volgere dopo come zucchero, noi serve. We need excess flour, coconut flour later. Our egg on the bowl. Now we have to add our sugar inside the egg and mix everything together. You can use electric to whip if you want, so you can easily use one whipper as I'm using it now. Voi potete usare frusta elettrica o usare quella a mano come sta facendo adesso. Add our milk, il nostro latte. Then we got to add all our ingredients, guys. Our all-purpose flour, mix. Now we have to add our baking powder, pinch of salt, coconut flour, mix everything together, guys. Guys, we have finished mixing our flour, our dough. Now we have to cover it to rest for 30 minutes. Abbiamo finito di mischiare tutto, copriamo e lasciare riposare per mezz'ora. Before we fry, keep our oil for pots to hot. Mettiamo. Adesso l'impasto sta riposando, adesso tiriamo fuori. Come io ho detto prima, noi serve ancora farina di cocco. As I said before, we need excess coconut flour. As you can see, just keep it here. Since our dough is rising, it's resting before we fry. Guys, after 30 minutes it's set, so we have to take it to the pan to fry it now. E a riposare dopo mezz'ora. Adesso portiamo da friggere, friggiamo. Guys, our oil already hot. Let's fry our coconut buns. Just take 2 spoons like this. Go. Sorry, e cada. Help yourself with 2 spoons, or you can easily use sachet push. Like this.
have to fry all the buns like this. Vediamo tutti così. Our buns is set. We have to bring it out of the oil. Il nostro frittelle è pronto. Then guys, we have to fry all our buns like this. In the fridge tutto così il nostro frittelle. Guys, our buns is set. We have to put this chocolate inside container to fill it, and we have to pass our buns inside the flour, coconut flour. Passiamo il nostro farina di cocco così, il nostro frittelle di cocco, just like this. We have to do all like this. Quindi fa tutti così. Be right back. This is the reason why we need excess coconut flour, just to pass the off. Questo motivo noi serve farina di cocco, visto che ho passato sopra. It's like sugar, but not sugar, it's coconut flour. Okay, I already put my chocolate here. We have to take our buns just like this. Prendiamo il nostro frittelle e riempio dentro. We have to do all like this, guys. Quindi fa tutti così, riempio di cioccolato. Guys, our coconut buns for Carnival is set. You see the way it look like? Does it look so beautiful? Beautiful and yummy. Il nostro frittelle di cocco per Carnevale è pronta. Se piace quella ricetta, cosa stai aspettando? Dai pollice su e non dimentica per iscriverti al nostro canale se tu non hai ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nel mio canale. Guys, if you like these buns, coconut buns, what are you waiting for? Just give a thumbs up and don't forget to subscribe on our YouTube channel. If you already subscribed here before, thank you. God bless you. We see you on my next recipe. We see you on my channel. Give a try on this coconut buns. So yummy. Wow. Thank you for your watching. God bless. Happy Carnival to you all, guys. Let me show you the way it look like. You see the way it look like? Let me taste it for you guys. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Bye, ciao, grazie a tutti che avete guardato questo video molto buono. Prova quella ricetta, fammi sapere sul commento. Grazie a tutti, ciao ciao. And you see the way it look like. Beautiful, beautiful.